Good evening everyone. Welcome to today's class, Electric Field and Charges, lecture number 12. In today's lecture, we are going to talk with respect to what electric field intensity ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ. So there are some problems. Check. Is everything clear? Am I audible? Lecture, we are going to talk with respect to what electric field intensity ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ. Okay. Now let us move on to this question. This is already discussed in the last lecture. Now see here, there is a question that came in JEE in 2021. See, when we are doing it, now ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವೋ first we will go step by step. First we will understand the concept and we will start doing the problems initially, the homework thing and everything. In the last, I'll bring up with respect to JEE in PYQs of last minimum 3 to 4 years. Minimum there will be around, I am planning for 5 years. Let me see what will happen. And NEET, everything we will take up, and even the KCET also as a revision part. Okay, now please focus on this. This will build you what the confidence. Idu nimge confidence na tande tarata ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. It will boost your confidence. Do this kind of questions now. Understood? Now the pattern of NEET is also getting what? Changed. Right? It is getting changing. So we will look for what now the NEET for 2027 has become what? CBT mode. Right? Meanwhile, we don't know how the CBT mode is going to conduct. Right? And if you know what is going to be like, what is going to happen with respect to JEE mains and all. Okay, let us not waste much of our time with respect to that. Let us go directly to the class. There are two identical tennis balls, each having the mass m and charge q. They are suspended from a fixed point by a thread of length L. What is the equilibrium separation when each thread makes a small angle theta with a vertical? See, they have given a hint. What is that? Small angle theta. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ ಹಾಕಿದಾರಂತ. ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಂತ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್? ಅದು ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಂತೆ. And the length of the thread is what? L anta. The length of the thread is what? L anta. So length of the thread is L. Okay, fine, no issues. Then they are saying, what is the equilibrium separation when each of the thread makes a small angle? They are saying angle is what? Very small. They are asking what should be the separation between these Q charges at equilibrium when they are making a small angle theta from the vertical. This is the vertical in the angle theta ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, this thread is making. Now they are asking what should be the value of this x. ಯಾಕಂದ್ರೆ optionally they have given, they talked only with respect to what? X. See here, if I consider this is x, from vertical to the one of the charge, the distance is going to be what? X by 2. And meanwhile, from here to another charge, it is going to be what? X by 2. Now, see here, when we are talking with respect to this tennis ball ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್? ರಿಪಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್ ಸರ್? In this direction, it is applying what? The electrostatic force. ಕೆಳಗಡೆಗೆ it has some mass, that is mg sir. ಹೌದಾ? This is having a q of mass m. Right? Now see here, when we are talking with respect to the pendulum problems, we know that. See, when we are talking with respect to the angle anta andre what is the so called what formula? Arc length upon radius appa.
Here arc length ಎಷ್ಟಿದೆ? If I consider this is one of your triangle, what is the arc length? That is x by 2, sir. What is the so called your what? This length. That comes out to be what? Under root L square minus x by 2 whole square. The radius is going to be what? L here. So here arc length ಎಷ್ಟಿದೆ sir? Arc length is nothing but x by 2, sir. What is this radius? Radius ಯಾವುದು sir? This length, sir. That is L, sir. That is your what? Angle, sir. Keep it this one. Isn't good. Now whenever we are talking with respect to the simple pendulum problems with respect to the charges, ಅವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನು ಸರ್ ಅದು? tan theta is equal to electrostatic force upon what? mg ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? So here since they said theta is what? Very small. Theta is what? Smaller. Theta smaller anta andre see, I'll write in the next page. See, for small angle tan theta is almost equivalent to what? Theta. ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ಗೆ tan theta is almost equivalent to what? Theta itself. So here ಇದು small angle approximation ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. See here, when we are saying with respect to this tan theta, theta is nothing but what? Force upon what? mg. What is this force between these two charges? What is the force between the charges? Sir, the force is equal to kq square. What is the distance of separation between these two charges? That is x, sir. That is x square. I can write down. So theta is nothing but what? Fe by mg alvama. What is here? Fe is what? This is the force. That is equal to kq square upon x square into mg. Baribodu sir. Since we know that in the previous slide I said that angle is nothing but what? Arc length upon radius. Houdu sir. Arc length upon radius ಅಂತಂದ್ರೆ x by 2l ಅಂತ ಬಂದಿದೆ sir. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ sir. That is x by 2l, sir. I can substitute theta is equal to what? X by 2l. Okay. So from here I can say that, see here, we need to see ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್? q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಲ್ 2 pi epsilon naught mg ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನಮಗೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 pi epsilon naught ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿಬೋದು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಂಟು 2l ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಇಂಟು ಜಿ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯಿತು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. 2 1s are 2 2s are. That means from here I can write down that x cube is equal to 1/2 pi epsilon naught mg, that is q square into l. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸರ್? ಟು ದ ಪವರ್ 3 ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಟು ದ ಪವರ್ 3 ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಲ್ 2 pi epsilon naught mg whole power 1/3 sir. Whole power 1/3 sir. This is the value of what sir? X sir. This is the value of what sir? X sir. Understood? ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್? q square l by 2 pi epsilon naught mg, that is your what? Second option sir. That is your what? Second option sir. Got it? Okay. Now I want to say something with respect to what? Equilibrium. Equilibrium ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಇದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಲ್, ಲೈಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಬೌಲ್, ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರಿಕಲ್ ಬೌಲ್, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇಡಿ, ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ,
ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅದೇ ಒಂದು ಬೌಲನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೊಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ನ ಏನೋ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇಡಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. No movement. Net force is what? Zero. See, whenever we are saying equilibrium anta andre ಆರಾಮಾಗಿರೋದು. Understood? That means when we are talking with respect to the nature of equilibrium, it is very important. Okay? Nature of equilibrium, because this equilibrium concept is going to be used in the next question. That's why I am trying to say nature of equilibrium anta bandaga. See here, types of equilibrium ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. When you are talking with respect to the types of equilibrium, there are three types. How many types? Three types. So three types anta bandaga, here there is what? Stable equilibrium. Next there is unstable equilibrium. Then there is what? Neutral equilibrium. There is what? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಒಂದು ಎಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಲು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ, it is again coming back to what? The original position. That means it is called as what? Stable equilibrium. Unstable equilibrium anta andre, see, ಆ ಬೌಲ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆ ಜಾಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. This is called as what? Unstable equilibrium. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನೋ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Neutral equilibrium. This is unstable equilibrium. This is called as what? Stable equilibrium. Understood? See here. Now read this question. This is a mixture of two topics. One is SHM, another one is what? Electrostatics. ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See, two charges Q are fixed at a separation what? 2D they are saying. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಂತೆ Q, ಅದನ್ನ 2D ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಂತೆ Q, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸು ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಬೈ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯೂ. ಫೈಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಂತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಸಿ ಆರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕ್ರಪ್ಪ. Nobody can do the miracle in 1 day or 2 days. Understood? If I consider this is horizontal line, I'll say this is AB line. I'll say this is what? Y axis ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ, that is CD line. ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ವಾ? Okay. Now they are saying there are two charges. How many charges? Two charges. That is Q. Here also it is Q. Q ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
If I say the distance of separation between the bigger q is what? 2d. The separation between bigger q and the smaller q is going to be what? D. Right? These are fixed. ಈ ಎರಡು ಕ್ಯೂಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ 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 ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಆಸಿಲೇಷನ್. ಆ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ here see here there is a q charge. If I say there is a negative charge, there is what? Negative charge. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If q is negative, on which line it is going to oscillate? On which line it is going to oscillate? ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಸಿಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಯೂನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂನ ಇಡೋಣ. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂನ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗೂ ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಆಸಿಲೇಷನ್ along AB. I can say that along AB you can write there is no oscillation. Oscillation illa sir. Oscillation illa antandre matte aa jagage barta illa antandre it comes out to be what? Unstable equilibrium appa. It is going to be what? Unstable equilibrium. Now see here, iga ide minus q na ನಾವು ಸಿ ಡಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಿ ಡಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಕ್ಯೂಗೂ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯೂನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ವಾಟ್? The mean position. It is coming to what? The mean position. That means sir ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಆಸಿಲೇಷನ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ? when the q becomes what? Negative. When the q becomes what? Negative, that time along CD oscillation will happen. This is your what? Stable equilibrium, because it is passing through what? The original position. Right? Howdu sir? Okay, but the question that here they are saying is, illi ee question alli avaru ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ,
see here, this is AB line, this is your what CD line. ಹೌದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2D ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಯರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಒನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಕ್ಯೂ. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯೂನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯೂ, ಈ ಕ್ಯೂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ತನಕ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? D plus X. Right? From year to year, the distance comes out to be what? D minus X. So, ಇವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ what is the amount of force it is putting? That is equal to, force is equal to K Q. What is the distance? ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗೂ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? D minus X whole square. Meanwhile, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪುಟಿಂಗ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K Q ಅಪಾನ್ D plus X whole square. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ಈ ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಆನ್ ವಿಚ್ ಲೈನ್? ಆನ್ AB ಲೈನ್. ಅದಲ್ವಪ್ಪ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಫ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, AB ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅಕ್ರಾಸ್ CD ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ನ, ಸರ್ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಸಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಸಿಯರ್ ಈ ಕ್ಯೂನ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ CD ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ what should be the time period when you are going to disturb that Q from the initial position across about what? X length from the particular thing. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಈ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನಮಗೆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ the bigger force. What is that bigger force?
ಕೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನನಗೆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ನನಗೆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? Negative direction, negative of your what? The direction you get, you make the you are taking the if I wanted to say like restoring force is what? Negative towards what? It is directly proportional to negative of your what? Displacement. I can say that k q upon what? D minus x square minus of ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಸರ್? k q upon d plus x whole square sir. See, restoring force ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? It is directly proportional to what? Negative of your what? Displacement that you are going to do about the object of the object. So restoring force. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತೆಗಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? See, restoring force ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ it is not directly proportional to x. From this equation I can say it is not under what? Not in SHM. Now I need to bring this equation towards what? The SHM. So ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇವಾಗ ವೈಟಲ್ ಬರೀತೀವಿ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಆಚೆ ತೆಗಿರಿ. ತೆಗೆದೆ ಸರ್. ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಸರ್? 1 ಅಪಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. I will take out d square common. Once I take the d square common, I can write this 1 minus x by d to the power 2. I can write down 1 by d square minus d square 1 minus x by d whole square minus of 1 upon. Again you take out what? D square here. You will get 1 plus x by d whole square. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? 1 ಅಪಾನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So from here I can write down that minus k q upon d square 1 minus x by d whole power minus 2 minus 1 plus x by d whole square. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬರೀಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೆದ ಮೇಲೆ they said the displacement is very small. They said the displacement is what? Very small, right? Displaced slightly by x. That means the displacement is what? The x is what? Very small. They said x is what? Very small. So you can apply what? Binomial theorem na ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಬಾ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಡಬ್ಬಾ ಯಾವಾಗ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಡಬ್ಬಾ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಡಬ್ಬಾ ಅಂತ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು ವೆನ್ ದ ಡಬ್ಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. Okay, now see here it is the restoring force is equal to this much. I can write down ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ even in the offline classes. Understood? Minus k q upon d square. Here you will get 1 plus 2x by d minus 1 plus 2x by d. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ minus k q upon d square
Here we will get 1 plus 2x by d minus 1 minus 2x by d. This is minus 2, man. This is minus 2. Okay, that means it comes out to be what? Minus 2x by d. Okay. So here it comes out to be 1 and 1 get cancelled. 1 and 1 get cancelled. So it will be equal to minus kq upon d cube. That is equal to 2x plus 2x. Minus of minus, you will get plus, that is 4x. So from here you can write down, that is equal to minus kq upon what? D cube, like this, minus 4kq upon what? D cube into what? X. That means once the restoring force is directly proportional to the negative of your x, once this restoring force is directly proportional to your what? Negative of your x. See here. Once this restoring force is proportional to what? Once this restoring force is equal to minus 4kq by d cube into x anta bandaga, I can say this is under what? This equation is suggesting. E equation in helta ide? This is under SHM anta helta ide. It is under what? SHM anta helta ide. Once we get to know that, see here, I'll write down. The restoring force is equal to minus 4kq x upon, another q is there, okay, x upon, what is that value? You got d cube, right? Once this restoring force is directly proportional to minus x, then I can say that charge is doing what? Simple harmonic motion. Once it is doing the simple harmonic motion, you can directly put up the restoring force formula, that is equal to minus m omega square x, which is equal to minus 4kq x upon what? D cube, sir. Ivaga x get cancelled. So x get cancelled, minus get cancelled. So omega square is equal to 4kq upon d cube you got. Once you get this, I can write that omega is equal to under root 4kq upon what? D cube you can write. So once you can write like this, I can say that 2 pi by t is equal to under root 4kq upon what? D cube anta baribodu sir, yaar bariyakagala anta helidu. So from here I can write down what is the time period. Time period is equal to 2 pi under root d cube upon 4kq into q. 4kq into q. This is what the time period is. Got it? This is what the m ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. This is md square. m ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಕೆಳಗಡೆ. This m will come here, this m will come here, this m will come here. So you will get the total answer 2 pi under root md cube upon 4kq into q. Okay, got it? I hope you got this one. Now let us go for the next question. This is very important question. This is a very important question. See here, they are asking you to find the value of q at the center. They are saying this q is placed at where? The center. This is the center for which system to be in state of equilibrium. Or ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? They are saying system to be in the state of equilibrium. Total system equilibrium ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? What should be the value of q that is placed at the center
ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಗಾಡಬಾರದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮೂವ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಬಾರದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್, right, whatever may be the value of this q charge, net force on this particular charge coming out to be what? 0. Right? See here, we have already seen with respect to the symmetry, whatever may be the value of this q, whether it is positive, whether it is negative, net force on q charge placed at the center is always 0. What I am trying to say is, see here, ಇದು equilateral triangle, ಇಲ್ಲಿ q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ q ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ +1 ಕೂಲಂಬ್ ಬಿಡಿ, 1 ಕೂಲಂಬ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದನ್ನ ರೆಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕ್ಯೂಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ +1 ಕೂಲಮ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. Force, all are equal force. That means here the net force coming out to be what? 0. If you keep here -10 coulomb also, here q charge, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ F ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ F ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ F ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಕ್ಯೂ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? 0. ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಸನ್ ಯಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. See, I'll say here it is the distance between these two charges are what? A. That means ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? See, this is a equilateral triangle, 60 degree. This is also 60 degree. So it is equal to what? K Q square upon what? A square. Meanwhile, ಈ Q charge ಮೇಲೆ ಈ Q ಕೂಡ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ. That is equal to K Q square upon what? A square. So ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. Once it is 60 degree, this is equal to F, this is equal to F. ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ F. ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
ದೂರ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್ in order to balance this force. This force is equal to what? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ √3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್. √3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್, ಕೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, L/√3 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. L/√3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ L/√3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3KQQ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ L ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಆರ್ what should be the value of this q, okay, so that system stays at rest, or else you can say it is in equilibrium, no movement. So here q should be what, negative. Here q should be what, negative. Once the q becomes what, negative, that means this force is balancing this force. So ಏನಪ್ಪ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್, 3KQQ upon, I can say this is ಇಲ್ಲಿ a ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it becomes what, a/3 square, that means a square it is equal to a square, that is equal to √3 times of KQ square upon what, a square get cancelled. Then this q and this q get cancelled. This q, this k get cancelled. So from there I need to know what is the value of this q is equal to. Q is equal to √3 times of q divided by what, 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here q is equal to q/√3. here q is equal to what, q/√3. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಯಿತು. the sign of this q has to be changed ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ q ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, q/√3 ಬಂದಿದೆ. how it should be, it is minus q/√3. that means you can write down q must be, okay, negative. that means q is equal to minus q/√3. what is the value of that, minus q/√3. this concept will be coming for your NEET, JEE as well as for your what, KCET. understood? this is very important, okay, very important. understood? JEM ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ JEE means, NT ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ NEET, KCET ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ KCET. understood? now you understood now? they are asking what should be the value of this q for which system to be in the state of equilibrium. system ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಡಗ್ತೀರಾ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ q that you are taken or q that you are taking ಅದಾಗತ್ತೆ. understood ma? okay, now tell me for this one ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮೇ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ವಾಟ್, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಆರ್ ಸರ್
ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ should be in, or else you can say, so system should be in equilibrium. So what you can say, sir ನೋಡಿ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಗಣನೀಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಸಿ ಆರ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಅದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. that is equal to k q square upon a square. Now EQ ಮೇಲೆ CR what is the distance of this one? That is equal to a root 2. ಹೌದಾ? a root 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ from this point to this point, from this point to this point, what is the distance comes out to be? That is a by root 2, sir. Sorry sir. Okay, now illinda illi tanaka it is what? A root 2. Now this q charge is applying force on this q in this direction. Howdu sir? ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? That is k q square upon a root 2 whole square. That is equal to k q square upon, I can write down, I can say that this is equal to what? 2a square. Howdalvappa? Meanwhile, CR, now I haven't considered this q. Iga ee q na nanu consider madila. Aita? Ivaga this is equal to F. This is equal to F. Equal forces separated by the so-called your what? 90 degree. And the resultant force of this F and this F will also act in this direction. That is equal to F root 2 alvapa. F root 2 anta andre the resultant is equal to, that means idake I'll say this iveradunu sersi I'll say resultant force. That is equal to k q square by 2a square. F root 2 anta andre it is what? K q square by what? A square into root 2. ಹೌದಾ? That plus k q square by a square into root 2. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ k q square by a square ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ I'll be having 1 by 2 plus root 2. This is the total force acting on this particular charge because of all these 4 charges. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್, ಇಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲುವೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ? that force is equal to KQQ upon A by root 2 square. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಫೋರ್ಸ್, this force is equal to this force ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್
resultant force on this particular q, then we can say that the system is under what equilibrium. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. I can say that here to be in equilibrium, q upon a by root 2 square is equal to, what is that, kq square by a square, that is equal to 1 by 2 plus root 2. I should know what should be the value of this q. ಏನಾಗಬೇಕು q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ q ಹೊಂಟೋಯ್ತು ಸರ್, ಹೌದಾ, ಕೆ ಹೊಂಟೋಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2q ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ರೂಟ್ 2 ಆಯ್ತಾ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ q ಸರ್. q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ q ಬೈ 4 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ರೂಟ್ 2. ಬಟ್ q should be what, q should be what, negative. That means this q is equal to minus q by 4 1 plus 2 root 2 ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ the system will be under what, equilibrium. ಅವಾಗ system will be under what, equilibrium ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0, d/2 ಅಂಡ್ d ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟು 3 ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಫ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ placed at x is equal to 0, that is going to be what, 0, then what should be the value of this q? ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? I'll tell you. Wait. ಇದು x axis, ಇದು x axis. ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, at x is equal to 0, at x is equal to what, d/2, at x is equal to what, d. ಈ 3 ಇದನ್ನ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಾಟ್, ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಒಂದು q, ಇನ್ನೊಂದು q, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ, ಪ್ಲಸ್ q. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಆರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೌದಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯೂ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, q is at null point. I can write down now, q is at null point, whatever may be the value of q. q the value ಏನೇ ಇರಲಿ ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ q ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, null point ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. So it always
experience F is equal to what? 0. Now ಇವಾಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸು ಸರ್? ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಕತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ, ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫ್ ನೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂ will be 0 when q is what? Negative. When q is negative, f net on the so called what? Q is going to become what? 0. That means ಈಗ ಈ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಪ್ಪ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಯರ್ k q square upon d square is equal to k q square upon d square is equal to 4k q upon what? D square. D square get cancelled. K get cancelled. 1q get cancelled. I need to know what is the value of this q. That q is equal to what? Q by 4. It is negative of what? Minus q by 4. Right? Once the q becomes what? Minus q by 4, then the net force on this particular charge will becomes what? The 0. That means it is equal to minus q by 4. This is also one of the PYQ of your what? JEE mains. Aita? Now, in on type question. See this one. There is a charge q that is placed at each of the opposite corners. They are saying opposite corners of the square. Q charge ಇದೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನ opposite corners of the square ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. Next, there is a charge Q is placed at each of the other 2 corners. ಬೇರೆ 2 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. If the net electrical force on Q is 0, net force on the Q 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ they are saying the total force on the particular Q is what? Going to be 0. Then they are asking what is the so called what? Q by Q is equal to. Question ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಸೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಎಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಈಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? 0 ಆಗಬೇಕು. 0 ಆಗತ್ತಂತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್? ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಸಿ the distance of separation between these 2 charges is going to be what? L√2 ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಇದು L√2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ L√2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. L√2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 2L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಪ. ಹೌದು ಸರ್, ಬರೀ ಸರ್ 2L ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಈ ಫೋರ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ಸಾರಿ this q is applying a force on this q in this direction, attracting, that is equal to kq by l square. meanwhile ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ, that is equal to kq upon what, l square. ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ದೇ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಂಗಲ್ ವಾಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f√2. ರೈಟ್, f√2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ f, ದಿಸ್ ಇಸ್ f. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, f√2. f√2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು kq ಅಪಾನ್ l square into √2. This force is balanced by this force, then only the net force on this particular charge becomes what, 0. ಸರ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ kq square upon what, 2l square is equal to kqq upon what, l square into √2. right appa? So this is equal to k get cancelled, l square get cancelled, now q get cancelled. So they're asking what is the value of this q by q. So now I'll take this q by q here, that is equal to 2√2. That is equal to what, 2√2. Here they are saying this q is what, negative, right? This q is what, negative. So it comes out to be, one of the q comes out to be what, negative. That means here q by q is equal to minus 2√2. This is what, minus 2√2. So charge should be what, opposite sign. Charge should be what, opposite sign. So that's what is the so-called what ratio of q by q anta kelidaga. This is how we are going to approach the question. That is equal to what, minus 2√2. First option. This came in what, JEE Mains 2009. Understood? No. No, thank you. Now we are going to talk with respect to the topic called, we'll type it, electric field and electric field intensity. Thank you, Prithwin. See here. Let us understand what is the meaning of this electric field. Very important it is. Field anta andre enappa? Field anta andre enappa? Jaga sir, space sir.
ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ಸ್ಪೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕರಿಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ತನಕ ಆ ಚಾರ್ಜು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕನು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಆರ್ ದೂರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೂ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಬಲವನ್ನು ಬೀರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಜಾಗನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ರದೇ ಜಾಗ, ಇದ್ರದೇ ಅವ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದೇ ಅವ. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ದು ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇದರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ this is nothing but a space of that particular, I can say that it is a 3D space around the charge in which the external charge can experience a force. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಹೊಸ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಸಿ ವೇಟ್, see here, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ wait, just give me a second. Now I got it. See here, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆಯೋ, ಅದ್ರದ್ದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ experience some sort of what force, that is called as what electric field. Electric field anta andre we will come again we will come again see here what I can say with respect to this electric field. What you can say with respect to this electric field? Sir, electric field anta andre it is a 3D space around a charge in which an external charge experience force. 3-dimensional space ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುತ್ತ ಅದು ಏನನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚಾರ್ಜು ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇವಾಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಬರೀ ಒಂದು ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎನಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ its electric field extends till infinite. The electric field will go for a single charge. That means here electric field is defined like, force is defined like, force is equal to K Q1 Q2 upon what, R square. When the radius is tending towards infinity, the force is tending towards what, 0. Keep this. For a single charge, its electric field will go up to what, infinity. If I make infinity tanka adu ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ becoming 0. It is going towards what, 0. Keep this in mind. Understood? See, you understood what is this electric field ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಪರಿಣಾಮನ ಬೀರ್ಬೋದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಲೆಸ್. ರೈಟ್? ನೌ see here, now comes one of the term called electric field intensity. What is that? Electric field intensity. ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. See, this electric field intensity is given by what? E bar. E bardu ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು arrow ಹಾಕಿದ್ರೆ this is how the electric field intensity is represented. See, intensity ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಾಕತ್ತು. Intensity in the sense strength ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. See here, electric field intensity ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but the force only.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ or you can define this very simply. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, it is nothing but force only but acting on plus 1 coulomb charge. Electric field intensity is nothing but force, but it is acting on what? Plus 1 coulomb. That's it. That is called as what? Electric field intensity. See here, ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ? ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾರ ಘಟನಾ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 50 ಸಲ ಬರೀತಾರೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಒಂದು 4-5 ಫಾರ್ಮುಲಾ, 4-5 ಡಿರವೇಷನ್ನು, ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ when he started preparing for the NEET or the JEE for the first time, have you seen them? See, I feel very awkward because sometimes there are things happening there. We will say we will provide the JEE and NEET and KCET classes, but there is no classes for NEET, JEE and KCET. And that students, see, I have seen a students in such a way that who are extremely talented, ತುಂಬಾನೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನೀಟು KCET JEEಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 95, 98, 99, 100 ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಬಟ್ when they come to what the real competition world, they can't score, they can't understand. See, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರತ್ತೆ ಸರ್ ನಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ MCQ ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ವೈ MCQ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, MCQ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹುಡುಗರು. See, I have seen that. I'm not talking without seeing. I have seen that. Understood? These things will happen, but please, I am saying, if you are in +1 and +2, tell to your so-called juniors that please study, because NEET, JEE and KCET demands something else. That means it tests your knowledge in the sense it tests your basics. Make sure your basics are strong. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಓದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 3 years. Honest truth. Understood? See, boardsಗೆ let us go, don't go to here and there, let us come back. See, what is the meaning of this electric field intensity? It is nothing but force only, but it is acting on what? +1 coulomb. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ at a point in field is force per unit test charge.
electric field intensity at any of the point in the field is nothing but force per, it is only saying it is a force per unit test charge. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ in order to find out the value, in order to find out the electric field intensity, in order to find out the value of the electric field intensity, we are considering it is a unit test charge. That means test charge value is very small. Test charge has very small value. Okay, suppose ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತಾ? ಒಂದಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್. ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಪ್ಪ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ತಾನೆ? ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈ ಸರ್, 1 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಆರ್ the value of this electric field intensity that is equal to force per unit charge. Unit charge ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this charge is very very less. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, for electric field intensity is nothing but what, force upon charge, but that charge is very very less. That means it is equal to the limit of charge is tending towards 0. That means the q value is very very small. That means the q is tending towards what, 0. That means what is the value of this force sir? That is k q upon what sir, r square sir. ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಸರ್, q ಇದೆ ಸರ್. q will get cancelled, so you will left with what, kq by what, r square. kq by what, r square. This is your what, electric field intensity. What is the unit of this electric field? What is the unit of this electric field? Force is nothing but Newton. Q is nothing but what, coulomb. Antandre ee electric field is nothing but what, it is having the unit that is Newton per coulomb, or else there is another unit, volt per meter. Understood? Don't worry about it, this will be dealt in what, second chapter. Now dimension of this electric field intensity, dimension ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, mL(T⁻²) ಸರ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್, ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 80 ಸರ್. ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 80 ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ mL. ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ T⁻³ ಎ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ A⁻⁻1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸೋ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸೋ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ this is what we will talk with respect to what, boards. But when it comes to what, the so called your what, JEE, NEET and all, ಏನಾಗುತ್ತೆ? See here, now to solve question, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್. 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ what is the total amount of force acting, that is called as what, electric field intensity. Electric field intensity anta andre, please repeat with me, it is nothing but the amount of force. What is the amount of force acting on plus 1 coulomb charge? Plus 1 coulomb charge mele what is the amount of force it is acting. Understood? So here
ಸೊ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಡಿಡ್ರಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಇಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ +1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್. +1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರಾ, ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KQ into 1 upon what, r². That is nothing but your what, electric field intensity. That is equal to KQ by what, r². ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ +1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಇಡಬೇಕು, +1 ಕೂಲಮ್ ಬಿಡಬೇಕು. +1 ಕೂಲಮ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ -Q ಇರೋ ಕಾರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KQ by what, r². ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು. See here ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಈಸಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಯ್ತಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ನು ತಗೊಬೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ +1 ಕೂಲಮ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. +1 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವಾಟ್, +1 ಕೂಲಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ used to determine, you can write used to determine electric field intensity. Condition of the test charge ಏನು ಸರ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ Q ಏನಾಗಬೇಕು, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ Q ಏನಾಗಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟು ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸಿ, ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, for convention you can say. Understand now what is this test charge? A very small charge which is using to determine the electric field intensity. Okay na? Now shall we end the class or should we do little bit more? Okay, let us write down the part that we have studied with respect to the electric field intensity. See here, what is the time now? 10:38. ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಮಾಡೋರು ನಿಮಗೂ ಬೇಜಾರು, ಕೇಳೋರು ನಮಗೂ ಬೇಜಾರು. But what to do, man? Sometimes we need to do it. See here, note point. See here, electric field intensity anta bantu andre, see, if you get to see the topic called electric field intensity, then forget everything. At that point you put only what, +1 coulomb. Then you find out the force. That is going to be your what, electric field intensity. Understood? See, at any point you keep +1 coulomb charge, okay, and find force. Okay, that is
electric field intensity. Got it? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಾತು ಬಂತು, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು +1 ಕೂಲಮ್ ಬಿಡಿ, ಆ +1 ಕೂಲಮ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಸಿ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ electric field intensity is also a vector quantity. Understood ma? Understood. So here if I wanted to talk with respect to this positive charge q, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚಾರ್ಜು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿತೀರಾ ಸರ್. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ electric field intensity anta bandre, here electric field intensity is given by force upon charge, that is limit of q is tending towards what, limit of force, limit of q, that means we are, the q value is what, very what, small. That means here I'll consider by default q is your what, unit positive charge. It is what, unit positive charge. Why they have considered it as unit? Because in order to make the small q as what, in order to make what, small q, that means value of the charge to be small anta helidvi, that's why it is taken as what, unit. Positive anta ಏನಕ್ಕೆ consider ಮಾಡಿದ್ರು, for the convention, right? Unit positive test charge, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ +1 ಕೂಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. +1 ಕೂಲಮ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನೋ ಮ್ಯಾನ್, ವೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪೇಜ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳೋಣ. ಸಿ ಆರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್, at any point if you wanted to find what, electric field intensity, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಪುಟ್ +1 ಕೂಲಮ್ ಆನ್ that point. Okay, second, find force, that is your what, that itself your what, electric field intensity. That means electric field intensity is nothing but what, nothing but force. You can write down like this, it is nothing but ntg antandre nothing, it is nothing but force but on +1 ಕೂಲಮ್. It is nothing but force but on what, +1 ಕೂಲಮ್. ಸಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆಪ್ಪ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಇಡ್ತೀನಿ, +1 ಕೂಲಮ್ ಇಡ್ತೀನಿ. +1 ಕೂಲಮ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ +1 ಕೂಲಂಬ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ inward or you can say towards. ಹೌದಪ್ಪ? This is acting, the electric field intensity is acting along the radius. Understood? See here, plus q and +1 coulomb in this direction. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ರೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ here positive and negative, see here if I say negative, ಇಲ್ಲಿ minus k q by r square ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ is representing what direction? Negative symbol is representing what direction? See here, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ, ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ಸರ್? ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಡ, ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ. ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಸರ್, ರಾಡ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್, ಹೌದಾ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ರಾಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು +1 ಕೂಲಂಬ್ ಬಿಡಿ. +1 ಕೂಲಂಬ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಪಲ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಡಿ ಇಂಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಯರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ +1. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಇಂಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ಹೌದಾ? ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಆ ರಾಡ್ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ +1 ಕೂಲಂಬ್ ದೇರ್. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. That electric field intensity is equal to KQ D into D plus L, but inverse it is. I Gangotri. Understood? Understood or not this one? Is everything fine? That means if I take the rod and if I keep +1 coulomb and if I wanted to find out what electric field intensity, it is going outwards. If I take the rod negatively charged and if I wanted to find what electric field intensity, it is coming towards the rod. Suppose ivaga nodi ring anna consider ಮಾಡೋಣ. ಏನಿದು ರಿಂಗು ಸರ್? This ring is of radius what r sir. This ring is having a charge q sir. So this is positive charge sir. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that force is equal to what sir? That force is equal to ಸರ್ KQQX upon r square plus x square whole power 3/2 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್? +1 ಕೂಲಂನ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. +1 ಕೂಲಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಸರ್? KQ into x upon
r square plus x square whole power 3/2 ಸರ್. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಆ ರಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ರಿಂಗ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ವಾಟ್ +1 ಕೂಲಮ್. +1 ಕೂಲಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ towards the ring, that is kqx upon r square plus x square whole power 3/2 ಅದಲ್ವಪ್ಪ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ when we are talking with respect to this electric field intensity with respect to the ring, we have seen that at x is equal to plus or minus r by root 2, the force is going to become what? Maximum. Here, when we are talking with respect to the electric field intensity ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಫೋರ್ಸೇ ರೀ, ಅದು ಕೂಡ ಫೋರ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ +1 ಕೂಲಮ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ವೆನ್ r is equal to what when x is equal to what plus or minus r by root 2, your electric field intensity is going to be what? Maximum. Electric flux ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. Understood? See here. Wait for some time. You will get what is needed with respect to this electric flux. Now I am not teaching the electric flux, so I won't say what is the meaning of this electric flux. Understood? See here electric field, here it is what? Distance. So from the origin, when r becomes what? X becomes what? R by root 2. Right? When x becomes what? R by root 2, the electric field intensity will be maximum. When x becomes what? Minus r by root 2, electric field intensity becomes what? Maximum. Understood? That means at x is equal to plus or minus r by root 2, electric field intensity becomes what? Maximum. Understood? Now I'll tell you one thing. There will be one question. Sir, electric field intensity ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ +1 ಕೂಲಮ್ನ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು? ಸಿ ವೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ and positive. I'll tell you. See, give me a second. Now you will understand. Internet has become slow. Okay. See here. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಐ ಬ್ರಾಟ್ ವಾಟ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಚಾರ್ಜು ಇಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕಂಟನೂ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟೆ, ಅವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾಟ್ ಟು
make the electric field to get what? Disturbed, the charge is considered as what? Very, very small. Understood? ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ the so-called what? Electric field produced from the particular charge. See why? Because you can write down test charge is very small, so it will not disrupt, you can say disrupt or disturb, whatever you can say, disrupt the electric field due to Q charge. If test charge, this is the answer for this question. If test charge as large value magnitude wise even that test charge is going to have its own what? Electric field. ಅದರದೇ ಆದಂತ ಈಗ ಹೊಸ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ಅದೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೊಸ ಚಾರ್ಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ and it will disrupt the electric field of Q. Understood? That's why the test charge that we are going to consider should be what? Very, very, very small and positive. Negative ತಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ everyone are using what? +1 coulomb. That's why also in order to make them satisfy by default we are also using what? +1 coulomb. That's it. ಆಯ್ತಾ? So that is this is what the today's classes. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೇನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇವತ್ತಿಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಜೊತೆ ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ 12 ಒಳಗೇನೆ. ಸೊ ಸಾಟರ್ಡೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯಾವುದೋ ಪೂರ್ತಿ ಕೋರ್ಸ್, ವರ್ಷದ ಪೂರ್ತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಓದಬೇಕು ಹುಡುಗರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ 1, 2, 3 ಲೆಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕೊನೆ ತನಕ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗಲಿಂದನೇ ಓದಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೋ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ the system, that means the mode of the exam is also getting changed. We don't know, we have to prepare from all the means. Understood? Stay out from the social media, use it for the good sake and keep studying. Bye bye, take care.